Hello guys, today we're gonna unbox this item I bought from Banggood. So ano to, accessory sa pag-video, and then so we're gonna see if okay naman yung item. So I hope, and I'm gonna use this sa aking pagbablog. So tara, join nyo ko at i-unbox na natin. Sige. And of course, we need to sanitize. Pero actually kanina when I got this, in-spray ko siya na alcohol. But you know, para makasiguro tayo, so we have to sanitize yung item. Okay? So, we're gonna open it na. So there. Okay, ito na. So first item, ito yung first item namin. So this one is the first item. So I'm gonna use this sa pag-video. This one is like, it's a parang handle siya. So meron siya. Ayan, this one. So sige, let's open it pa. Naka-wrap siya. And then, ayan, ang ganda oh. Ayan, so ayan, ganyan, pwede magamit. And then, ito yung ibang accessories niya. So we can put it here. Tama ba? So I'm not sure. Pero this one. Okay. So this one, pwede siya dito. And then, ito yung i-connect natin sa gadget natin. Ayan. Ayan. Okay. So this is the first item. And then, this one. So it's called filming equipment. So, tara, open natin. Charan. So, ayan. So, ang ganda. So, ito yung pinaka, ano niya, parang handle siya pag mag-video using yung mobile phone. So, this one. So, ito. And then, included na sa package is yung kanyang light. Ayan. Right. So, ilalagay siya dito. Here. So wait, I'm gonna check kung paano gagawin ito. This one. So ayan natin. So ayan, dyan siya. So we can try this. We can try this later. Sorry, this one. So we can put it here. Yan. And then, so here we go. Okay naman siya. Yan, ganda naman. And then maybe I can, no, this one. So pwede natin itong ilagay sa stand. Yan. So okay, so we're gonna try it na. Stop. So there, ito na siya. So naglagay lang ako ng temporary na stand para tumayo. But we can use this, we can use also yung tripod stand. Ayan, so ang ganda, diba? So ito yung mic, hindi siya kasama sa package, pero meron silang package na kasama na yung microphone. But since mayroon akong microphone, hindi ko na
Sinama sa package. So ayan, ito yung harap. And then ito yung likod niya. Ayan. So, yung dalawang light na kasama, we need to have battery. Siguro yung double A battery para mag-operate. So ayan guys, pwede na siya magamit sa pag-vlog. Ayan. Actually, I love it. Especially now na minsan mas okay na gamitin ng mobile phone sa pag-vlog. Ayan. There. So, thank you for watching.